as God so near to it, as the Lord our God is to us, for whatever reason we may call upon him. And what great nation is there that has such statutes and righteous judgments as are in all the law which I set before you this day? Без сомнения, Моисей, будучи выращенным при дворе фараона, Undoubtedly that Moses, being raised up in the courts of Pharaoh, был сведущ в законах, he was very well informed in laws лидирующий в то время страны. that were leading the country at that time. Возможно, он был сведущ вообще во всех законах. He might have been very well informed in all laws. И вот он смотрит на законы Божьи, And so he's looking at the laws of God, и он восхищается ими. and he's impressed with them. Все, что он знал прежде, блекнет Everything that he knew before is weak перед тем, что он видит сейчас. before in front of what he sees now. И он восклицает, ибо есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления? And he's excited, and he says, for what great nation is there that has such statutes and judgments? Давайте посмотрим на то, чем так восхищался Моисей. Let's look at what Moses was impressed with. Действительно ли они так радикально отличались, эти постановления, от всех постановлений и законов Were these laws truly so different from all the народов, other которые laws окружали of the Израиль? nations that surrounded Israel? У нас, конечно, нет времени рассматривать все законы. We, of course, don't have time to look at every И в этом law, нет смысла. and there's no point in it. Потому что большая часть из них это дальнейшая интерпретация 10 заповедей. Because the majority of it is further discussion of the Ten Commandments. Какая-то часть связана с жертвоприношениями. Some part is involved with bringing Какая-то sacrifice. часть касается гигиены и здоровья. Some of it is the hygiene and health. На что я хочу обратить ваше внимание сегодня, What I'd like for you to focus on это на 6 заповедей. are the 6 commandments. Заповеди, которые касаются взаимоотношений человека с человеком. The commandments that are a subject of relationship of a person to a person. Почитай отца и мать своему, Honor your mother and father, чтобы быть тебе долголетним на земле, которую дает тебе so Господь. that your days may be long in the earth, in the land that the Lord gives you. Не убей, Do not kill. не прелюбодействуй. Uh, Do not commit adultery. yes, do not commit adultery. Не укради, Do not steal. не лжесвидетельствуй. Do not give false witness. И что там у нас еще? Не возжелай. And do not covet. То есть уже из этих 6 заповедей So in these 6 commandments, мы видим, что как-то по-особому we see that very specifically. акцент сделан на взаимоотношениях There's a specific accent made on the человека с relationship человеком. of a person to person. То есть речь идет о почтении старших. So it speaks of respect towards the elderly, Речь идет об уважении к имуществу другого человека. respecting the possession of other people. Речь идет о святости человеческой жизни или неприкосновенности человеческой жизни. Не убей. It speaks of the sanctity of life, where it says do not kill. Да. И, может быть, здесь нет, собственно, ничего такого необычного, и у других народов были такие же законы. And in general, you might think there's nothing unique here because other nations had these laws as well. К сожалению, нет. Unfortunately, У no. других народов не было таких совершенно. Other nations did not have these rules. Вспомните, за что изгонял Бог эти 10 народов от лица Израиля. Remember, why did God banish these 10 nations before the face of the Не Israelites? просто за грехи, Not just for their sins, а за мерзости и извращения, которые практиковались на их but территории. for the perverse things that they practiced on their proper territories. Человеческое жертвоприношение было в порядке. Human sacrifice was a common thing. Иногда для того, чтобы получить расположение своего Бога, родители приносили в жертву своего ребенка. And sometimes to please their God, the parents would bring their child as a sacrifice. Они проводили их через огонь, чтобы посвятить их бесам. They would walk them through fire to dedicate them to demons. Вспомните историю царя сирийского, который поклонялся в храме своего Бога, и его сыновья убили его прямо в его храме. Remember the story of the king of Syria who was worshiping his God in his temple. His sons murdered him. Или моавитский царь, когда он был в окружении, то он на стене принес жертву своего Or the первенца. Moabite king
who, when he was surrounded, he brought his firstborn as a На глазах у sacrifice. всех он убил своего старшего мальчика. In front of everyone, he murdered his И oldest это было son. нормально. And this То was есть это не normal. осуждалось, не было ни документа, ни принципа, ни морали, которые осуждали бы вот эти вещи. This was not judged. There was no document, no law, no morals that would judge this behavior. А помимо этого, вспомните, что происходило в городах Содома и Гоморры. Besides that, remember what happened in Sodom and Gomorrah. Всевозможные извращения, All kinds of гомосексуализм. perverse actions, homosexuality. Они домогались гостей Лота. They wanted or desired the guests of Lot. И это было нормально. And this was fine. То есть некому было позвонить и сказать, пожалуйста, приедьте, у нас на улице беспорядки. There was nobody that you can call Потому что это было в порядке вещей. and say, come and bring order because there's disorder in Или, the например, streets. распоряжение фараона, царя египетского, бросать младенцев в реку. Or the decision that Pharaoh made to throw the newborns into Кто the мог это river. спорить? Who could argue with Это было that? нормально. This was normal. Это было законно. This was lawful. Если фараон сказал, If Pharaoh said so, то значит это закон. Пожалуйста, Люба, сделаем перерыв. if Pharaoh said so, then this was law. Я пил из обоих этих бутылочек, I drank from both of these bottles, поэтому они обе мои. so they're both mine now. И я уйду со сцены с двумя бутылками. So I'll walk off with 2 bottles. Это я уже раз выступался. This is me performing. Давайте мы продолжим. Let's continue. То есть на фоне всего вот этого So this is a backdrop. Бог дает повеление, God is giving an order, заповеди, commandments, закон. law. Не убей, Do not murder. не прелюбодействуй, Do not commit adultery. не укради, Do not steal. не возжелай. Do not covet. Почитай отца и мать свою. Honor your mother and father. И Моисей, он просто в трепете. And Moses, he is just shook up with Он this. говорит, есть ли вообще другой какой народ, у которого есть такие справедливые заповеди и постановления? He says, is there another nation who has such righteous judgments and statutes? Где жизнь защищена? Where life is Где protected? брак защищен? Where marriage is Где protected? преклонные лета не защищены? Where the elderly are Где protected? имущество защищено? Where possessions are Ну, protected? нету другого такого There народа. is no other nation. Конечно, кто-то может оспорить And some of you may и argue сказать, что все вещи, которые были выше перечислены мною, that all these above listed things, они также практиковались и среди израильтян. they were also practiced among the Israelites. И извращение, The и perverseness детоубийство. and the murdering of То есть все children, это было. all this was Но, common. по крайней мере, у них был закон, But nevertheless, they had a law который говорил, что это грех. that said that this is sin. И это многое меняет. And this changes many Когда things. Давид входит к жене ближнего, When David goes into the wife, приходит Нафан и говорит, это грех, Nathan comes and he says, this is sin. это неправильно. This is not right. Есть закон, который выше тебя, и это грех. There's a law that is above you and this is sin. А Вессалом восстает на своего отца, Absalom stands against his father, но это грех. but this is sin. Ахав отнимает виноградник у Навуфея, Ahab takes up a vineyard, но приходит пророк, but comes a prophet, Илья, и Elijah, он говорит, это грех. and he says this is a То есть sin. есть большая разница. There's a big difference Когда у людей есть закон, when people have a law, справедливый закон, a just и law, когда у них его просто нет. and where they just do И not have one. постепенно в сознание людей And over time, in the стало conscience of внедряться, people, что правильно и что неправильно. Внедряться. Ну, they begin to understand what's right and what's wrong. проблема только была вот в чем. The problem is in this. По своей природе By nature, евреи, они не были призваны евангелизировать весь мир. Jews were not called to evangelize the entire К ним world. примыкали там прозелиты, пришельцы. They had strangers and foreigners come and Но join перед them. ними не была поставлена задача But they- поменять весь мир. We're not commanded to change the whole world. Все радикально поменялось с пришествием Иисуса Христа. Everything changed radically when Christ came. Во-первых, Он поднял стандарты на еще более высокий First off, уровень. he raised the standards even higher.
Во-вторых, Он сказал, идите и научите все народы, And second, he said, go and teach all the крестя nations, их во имя Отца и Сына и Святого Духа. baptizing them in the name of the Son, the И Holy, ученики the Father, and the Holy пошли Spirit. во все народы And the disciples went to all the nations Римской империи. through the Roman Empire. Нужно заметить, что Римская империя особо не отличалась от остальных языческих народов. We can know that the Roman Empire was not any different than any of the other Gentile nations. Своими уставами, нравами, By обычаями their laws, their likes, and their traditions, культивировался, так скажем, культ империи или города Рима. they more cultivated the imperial Rome. И на фоне этого жизнь человека не имела большой цены. And in the sight of this, a value, the human life it had То no есть, если value. ты находился где-то в низших слоях, If you were on the lower end of the то totem тебе pole, просто не повезло. you just did not luck И твоя out, жизнь не имеет никакой цены. and your life has no value. И вот поэтому многие стали примыкать к синагогам. And that is why many began to go to the Потому synagogues, что там они могли услышать о том, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. because there they could hear that a man was created in the likeness and image of God. Как мы знаем, римские боги не особо были расположены к людям. Они были заняты своими делами. As you know that the Roman gods, they weren't too concerned about the human race, they were occupied by their own things. И вдруг люди слышат, что человек сотворен по образу и And подобию. suddenly people hear that man is created in the likeness and image of Но God. когда пришли ученики, But when disciples came, апостол Павел Apostle и Paul остальные, and the others, и они стали проповедовать в синагогах. they began to preach in the И synagogues. говорит, что человек не просто сотворен по образу и подобию Божьему, And they said that man is not only created in the likeness and image of но God, еще Бог так возлюбил мир, but also that God so loved the world что отдал Сына Своего that He Единородного gave His only begotten Son за человека, for man. что ценность человеческой жизни поднялась в глазах. So the value of human life gained value again. Павел нашел в себе не только слушателей среди язычников, Paul didn't only find listeners amongst the но Gentiles, и последователей, but also followers которые стали активно распространять who actively engage in spreading ценности Царствия Божьего. the values of the kingdom of God. И за некоторое время And in a short time, поменялось лицо the face всей Римской империи. of the entire Roman Empire changed. Например, в Риме практиковалось такое зло, как детоубийство. For example, there was this evil in the Roman Empire that involved murdering children. Если у тебя в семье родился лишний род, If in your family an extra birth came along, увечный ребенок с каким-то недостатком, a disabled child missing or lacking или something, просто ребенок не того пола, or a child of the wrong sex, чаще всего это были девочки, more often than not it was girls. то это было совершенно нормально взять и отнести и бросить ребенка в реку. It was completely acceptable to take this child and go throw it into the Или river, унести его в лес и оставить его в лесу на растерзание зверя. or to take him out to the woods and leave him Не there было for the законов, animals. которые пресекали это. There were no laws that persecuted that. Сама история Рима, как вы помните, начинается с 2 детей, брошенных в реку Тибр. The story of Rome itself begins with 2 children being thrown into the river Tiber, Ромулас и Рем. Ramesses and Ram. И потом их прибило к берегу, их вскормила волчица, потом нашел пастух и So так they ended далее. up on the shore, and a wolf raised them, and then a shepherd Но у found них them. много таких историй было. But they had many of these Потому stories что эта практика была очень распространена. because this was a common practice. И это то место, где христиане заявили, And this is the very place where believers что это не так, неправильно. declared that this is not so, it's not right. Уже в 120 году In year 120, Варнава написал в своем письме, Barnabas wrote in his letter порицая эту практику, denouncing this и practice призвал христиан and called on the не Christians только к тому, not only чтобы они этого не делали, for them not to do this, но выходить, устраивать рейды, ходить по холмам и собирать брошенных детей. to go out in rallies and collect the children who were left out. В 222 году In 222, римский епископ опять делал призвание. the Bishop of Rome. Bishop of Rome put out a call Он делал призвание, чтобы христиане были более активны. for believers to be more involved.
И вы знаете, многие люди смотрели, что делают христиане. And you know, many people looked at what Christians were doing, И им это нравилось. and they liked it. А многие смотрели, и им это не нравилось. But many of them saw and they did not like it. Для многих теперь уже не нужно было идти в лес. For many of them, they did not have to go out into Они the могли woods. просто принести ребенка и оставить его на пороге христианского дома. They could just take a child and leave him on the doorsteps of a Christian И это home. заняло несколько столетий. And this took a couple of sets of Потому 100 что years. христиане, будучи гонимы, не могли влиять на политику. And Christians, being that they were persecuted, they could not affect the politics. Но пришло время, But time в came конце 4-го столетия, at the end of year 400, когда император Валентиниан where Emperor Valentine, по настоянию епископа Базила by the demand of Bishop Basil, он сделал эту практику преступной и противозаконной. he declared such a practice to be illegal. И уже в следующем веке And in the next century, христианский император the Christian emperor, Юстиниан, Justine, он издал указ, что не только детоубийство, he gave an order that not only murdering children, но даже употребление зелья с целью прервать беременность, but even any action taken in an attempt to abort a pregnancy, оно приравнивалось к убийству. it was equal to murder. То есть постепенно, это не произошло сразу, но постепенно менялось So over time, it отношение didn't к happen человеческой жизни. instantly, but over time, the respect for human life changed. Помните, также помимо детоубийства в Риме практиковались игры для того, чтобы народ держать, под контролем. Besides that, there were games in Rome that were practiced just to keep control of the population. Необходимо было давать ему хлеба и зрелищ. It was important for them to feed them and to give them a performance. В наше время это волфер и большой цветной телевизор. In our time, is the welfare system and a big color И если TV. ты хочешь, чтобы за тебя голосовало большинство, And if you want the majority to vote for you, то тебе нужно расположить именно эту публику к себе. and this is the population that you want И to like продолжать you, их кормить, you continue to feed them, и продолжать транслировать интересные передачи. and you continue to entertain Но them. это не ново, это уже было. But this is not new. То есть Рим, боясь, что в любой момент может произойти переворот, Rome, being afraid that at any moment there might be an он uprising, кормил людей и развлекал людей. they fed the people and they entertained people. Арены, они были не только в Риме, они были во всех городах Римской империи. The arenas, they were not only in Rome, they were in every city of the Roman Куда Empire, народ собирался на зрелище. where the people would get together for their entertainment. Зрелище состояло вот в чем. This was their entertainment. Воины или рабы были натренированы не просто убивать друг друга, The slaves, they weren't only trained to kill each other, но они должны были делать это зрелищно. but they have to perform or they have to make it entertaining. То есть, когда они видели, что противник уже проигрывает, When they could see that their opposer is losing, то его нужно было убивать медленно, you'd have to kill him чтобы slowly доставить больше удовольствия to get more pleasure out of it. мужчинам, женщинам и детям, сидевшим For the women, the men, and the children who were observing. И когда он уже был не способен сопротивляться, And when he was no longer capable то to тогда resist, гладиатор ждал реакции then the gladiator зрителя. would anticipate the reaction of the audience. Если зрители показывали вот так, If the audience did this, то значит жизнь пораженному гладиатору можно было сохранить. that means the life could be spared Если же они of his показывали вот opposer. так, If they said this, то жизнь она отнималась у человека. then he took the life. И это практиковалось до 4-го столетия. This was practiced until the 4th century. Но история повествует нам о таком случае, But history tells us this, что один монах that a monk по имени Телемах by the name of Telemach пошел в Рим. went to Rome. И по дороге в Рим он был увлечен And on his way to Rome, толпой на одно из зрелищ. he ended up with a crowd at one of these arenas. Он был паломник, он просто шел в Рим, He was just walking to Rome, так как Рим считался матерью всех церквей. as Rome was counted to be the mother of all churches. Но вот он попадает на такие игры. And so here he is at such a performance. И во время этих игр
он бросается на арену и становится между двумя гладиаторами. And in the heat of these games, he runs out into the arena and he stands between these two gladiators. И говорит: во имя Господа остановитесь. And he says, in the name of the Lord, stop. Публика была очень раздражена. And the public was very much И irritated. они стали просить гладиаторов, чтобы они поразили Телемаха. And they began to ask the gladiators to kill this И monk. гладиаторы убили этого человека. And the gladiator killed this man. Но после этого публика расходилась с чувством неудовлетворения. And after this, as the public dismissed, they were dissatisfied. Слухи об этом дошли до императора. The stories of this came all the way to the emperor. 1 января January 1st, 403 года year 403, была последняя гладиаторская битва. the last gladiators И the last gladiator остановил games were ее held. христианин, And who stopped him was a который believer положил свою жизнь who put his life за то, во что он верил. for he put his life down for what he believed in. Много еще о чем можно было говорить, просто времени не позволяет. There's much that we could speak of, but there's Как not much христианство time. повлияло на образование, How Christianity affected на education, медицину, medicine, на сексуальную чистоту. for sexual purity. Много о чем можно поговорить. Much could be covered. Но я в заключение хочу прочитать высказывание одного историка, But in conclusion, I'd like to read a statement by one historian. который не был христианином по своим убеждениям. A historian who was not a believer by his convictions. Этого историка зовут Вилл Дюрант. The historian's name is Will Durant. Нет большей драмы в истории человечества, нежели созерцание горстки христиан, избитых и истерзанных императорами. There is no greater drama in the life of man than observation of group of Christians that is torn by emperors, переносящих все испытания с бесстрашием и долготерпением, Who have overcome all trials with fearlessness and patience, постоянно умножающиеся, constantly growing and multiplying, пребывающие в порядке в то время, когда их соперники производят хаос, maintaining order when their opposers create chaos, борющиеся словом против меча, using a word against sword, надеждой против жестокости, hope against cruelty, и в конце концов победившие самую могущественную империю в истории человечества. and all in all overcoming the greatest empire of humanity. Цезарь и Христос встретились на арене. Caesar and Christ met up in an arena. Христос вышел победителем. Christ came out victorious. Это заключение неверующего человека. This is the conclusion that an unbeliever Цезарь drew. и Христос встретились на арене. Caesar and Christ met up at И an arena, Христос вышел and победителем. Christ came out victorious. Эти христиане исполнили свою миссию. These believers fulfilled their Они mission. осоляли свою землю. They salted their earth Потому что не отрывали себя от тех мест, в которых они жили. because they would not separate themselves from the place where they И lived. бескомпромиссно, And without compromise, и видимым образом and in an evident way, держались ценностей царства. they held on to the values of the kingdom. Давайте теперь посмотрим на то, что есть, или на то, что мы имеем в сегодняшнем And дне. now let us look at what we have today. Мы живем в обществе, которое пока еще доедает We live in a society плоды посевов предыдущих поколений. that is finishing up the fruits or the harvest of the previous generation. Слава Богу, пока есть еще что-то хорошее в этом обществе. Praise God that we still have something that's good in the Я society. люблю возвращаться в Америку. I love coming back to the Когда States. поездишь по другим странам и аэропортам, When you go to different countries and their airports, приятно вернуться в страну, it's pleasant to come back to a где тебе country говорят welcome home. where they say, welcome home. И к тебе не относятся как к потенциальному какому-то преступнику. And they don't look at you as if you're a criminal. А ты имеешь более-менее человечное отношение. But you have like human У reaction. тебя есть какие-то права, правильно? You have rights. И откуда это пришло? Where did this come from? Это не пришло само по себе. This did not come in and Это of было itself. передано This was passed on через христианские ценности, through Christian values которое проникало во все культуры. that penetrated all the Не только cultures. в римскую, и в русскую культуру. Not only the Roman cultures, but the Russian Ведь culture. до пришествия христианства на
человеческое жертвоприношение было и на Руси. Because before Christianity coming into Russia, there were also sacrifices. Сексуальные оргии были тоже на Руси. Sexual impurities were also in Но Russia. приходит христианство и все меняет. But Christianity comes and changes И everything. сегодня мы доедаем плоды тех, кто платил цену And today we are finishing up the harvest of those who paid a price за эти перемены. for these changes. Недавно я смотрел последний дебат между американским апологетом Recently, I was listening to a most current debate Уильям Лейн Крейг. between William Lane Craig, И его оппонент был Лоренс Кросс, and his opponent was Lawrence Cross. физик He's a по physics. образованию, один из ведущих атеистов. He's one of the leading atheists. И как один из аргументов против существования Бога, And as one of the arguments against the existence of Лоренс God, Кросс приводил тот факт, he brought in an example что лидирующие умы сегодня в науке that the leading minds of education и в политике, in science and politics, они атеисты they're atheists по своему убеждению, by their conviction, по своему мировоззрению. by their worldview. На что Уильям Лейн Крейг ответил так. To which William Lane Craig responded, Он говорит, они не стали атеистами в процессе получения этих знаний. they did not become atheists in the process of attaining their education. Незнания сделали их атеистами. It's not their education that made them atheists. Он говорит, что просто было время, He said there was simply a time 50-е, 60-е годы, in the 50s and the 60s когда христиане заняли такую позицию, where Christians just took up this position что политика и образование это не для них. that politics and education is Они not for закрыли them. свои 4 стены They closed in their four walls и посылали свои умы, своих детей, and they sent their minds, their чтобы children, получать теологическое образование. to obtain a theological education. И в результате произошел такой момент, And as a result, this instance happened. когда произошло смещение во всех ключевых позициях. Смещение. Where everything was shifted in all the key positions. И их заняли безбожные люди. And godless people took up these И это positions. действительно так. And this is exactly how То it is. есть то, что отвоевывалось веками, That which was won over many years стали за одно поколение. was given up in one generation. Сегодня в 14 штатах легализованы однополые браки. Today in 14 states, same-sex marriages are Только в legal. одном из 14, это в нашем штате Вашингтон, One of the 14 is the state of Washington. однополые браки легализованы посредством большинства голосов. And only in this one state of Washington, the same-sex marriage was enacted based on the popular Но vote. я не верю, что большинство вашингтонцев за однополые браки. But I do not believe that the majority of Washingtonians is for same-sex marriage. Просто церковь находится в состоянии спячки. It's just that the church is asleep. Они говорят, а зачем нам это? They said, why do we need И this? мало того, что они отмежевались от внешней жизни, It's not enough that they pulled out from the corporate life. они пошли на многие компромиссы. They came to much И compromise. сегодня ты не разберешь, And today you can't tell где мир, where the world где is, церковь. where the church is. Церковь ведет себя так, как ведет себя мир. The church behaves like the world. Мир ведет себя так, как будто церковь. The world behaves as if they are the church. Президент, который называет Коран святой книгой The president who calls the Quran a holy book и обращается к нему чаще, чем к Библии, and turns to it more often than the Bible, называет себя христианином. calls himself a Christian. Другой, который баллотируется в президент, Another one who is on the ballot to по run for своим president, убеждениям мормон. based on his convictions. Когда Mormon. президент Кеннеди баллотировался, When President Kennedy was running for office, то в Америке был фурор. in America there was an uprising. Впервые католик For the first time, a становился Catholic президентом. is becoming a president. А несколько лет спустя, Several years later, какая разница? what difference does it make? Самый страшный грех сейчас The greatest sin right now – это нетолерантность. is intolerance. А самый большой Бог And the biggest – God это толерантность. is tolerance. Если ты не поклоняешься ему, If you don't то worship ты Him, грешник в этом then you're a обществе. sinner in this Ты society. можешь быть гомосексуалистом, You could be homosexual, извращенцем, you could be a pervert,
ты можешь курить марихуану, You can smoke marijuana. ты можешь покончить жизнь самоубийством. You can commit И suicide. это все нормально. And it's all well. Самое главное, The most important чтобы ты был толерантным. is that you're tolerant. А если ты не толерантный, And if you're not то на tolerant, тебя все смотрят как на прокаженного. then everyone Ты looks не at you толерантный. as if you're not well, you're not И tolerant. церковь, она стала толерантной. And the church became И tolerant. в Вашингтоне очень много толерантных христиан. In Washington, there are many tolerant believers. Поэтому этот закон прошел. And that is why this Я уже law держал came в in своих effect. руках этот свидетельство о браке, или как оно I hold in называется? my hand this marriage Marriage certificate, certificate. Да, где написано уже не муж и жена, where it doesn't say bride and groom, а party A и party B. but party A and party B. Дома закон о защите брака DOMA, the law that is written to protect marriage, объявлен неконституционным. was declared unconstitutional. В Калифорнии посредством референдума большинство людей проголосовали против однополых браков. California, based on the referendum, now the majority voted against same-sex Один marriages, судья, он взял сейчас и все это перевернул but one judge turned everything around своим решением. by his И decision, воля людей пренебрежена. and the will of the people is despised. Вчера Yesterday, я прочитал в новостях, I read the news что в Thurston County that in Thurston County, судья, a judge который отказался сочетывать людей вообще. who declined to marry people altogether, То есть раньше он сочетывал людей, because before he would marry people, но как в силу своих убеждений он не может сочетывать гомосексуалистов, but based on his convictions, he cannot marry homosexuals. а его позиция не позволяет ему делать выбор или дискриминировать But his теперь position does not allow for discrimination против того, что штат делал законно, against what the state made legal. то он решил остановить эту практику вообще. So he decided to pull out from this practice И что altogether. думаете? And what do you Он think? все равно потерял работу, He still lost his потому job что они знают о его убеждениях. because they know of his convictions. То, что называют сегодня ступенью вперед и ступенью в цивилизацию, What they are calling right now a step forward or step towards это ступень civilization. Средневековья. This is back to the Middle Ages. Это назад. This is backwards. Там, где детоубийство было нормально, Where murdering children was там, normal, где самоубийство было where нормально, suicide was потому normal, что ты хозяин своей собственной жизни. because you are in charge of your И personal когда ты life. становишься бременем для общества, возьми и убей себя. When you become a burden for society, then just kill yourself. Гомосексуализм это нормально. Homosexuality is normal. В Голландии зарегистрирована партия педофилов, In Holland, there is a party of pedophiles которая насчитывает 600 членов. who register 600 members. И эти люди добиваются того, And these people are demanding чтобы детям легально было разрешено вступать в половые акты that it would be legal for children to с have 12 sex лет. from age 12. И это все легально. And this is Эта legal. партия зарегистрирована. This is a registered Дорогие, мы party. снова вернулись туда, We have went back, откуда мы returned, начинали. back where we И came это from. проиграно за одно поколение. And this was lost in one Когда мы ехали в generation. Соединенные Штаты Америки, When we immigrated to the они United дали States, буклет. I was given a booklet. И в этом буклете было написано, And in this booklet, что 95% it was written that населения 95% Америки это христиане. of the population of America Они are верят в believers. Бога. They believe in Я God. подумал, вот это да. And I thought this was Потому что wonderful. у нас не было и 1%. Because we did not have even Но когда 1%. я приехал в Америку и осмотрелся, And when I came to the States and I looked around, я понял, что эта цифра чуть-чуть завышена. and I realized that this number is quite И escalated. я так подумал, ну, наверное, по количеству церквей, которые я вижу, And I thought maybe by the number of churches I see, процентов 70 maybe здесь 70% христиан. are believers here. Позже я узнал, что половина этих церквей это пустые церкви. Later I discovered that half of these И churches are моя empty цифра churches. упала до 50. And so my estimate fell down to about Потом, 50%. соприкоснувшись поближе с американским христианством, And then when I came into closer contact with American Christianity, я понял, что и среди тех 50 I realized that even in the не 50%, все евангельские христиане по своему убеждению. not all of them are evangelical believers based on their convictions. Потому что многие из них были уж очень толерантны. Because many of them were super tolerant. И
И мой процент упал еще ниже. And so my percentage went down even lower. И я помню в 2009 году, And I remember that in когда я 2009, пришел на митинг с лидирующими пасторами, when I came to a meeting with leading pastors, зная о законе, который подписала Грегуайр, knowing about the law that Christine Gregoire put in place, и у нас оставалось только 60 дней на референдум. and we only had 60 days for Я a думал, referendum. конечно же, And I thought, certainly, нас много, well, there are и many мы of us, управимся. and we could do И this. я взял баксу такую коробку с петициями, And I took this box of petitions, и я принес ее на молитву и поставил среди пасторов. and I brought this to pastor's Я prayer сказал, meeting. братья, берите кто сколько может, я еще принесу. And I said, brothers, take all you can, I will bring more. И когда заканчивалось собрание, кто-то взял одну, And when the meeting was over, somebody took кто-то one, взял две, some took two, кто-то вообще ничего. some took none. И тогда мой процентыч упал еще ниже. And so then my percentage fell even lower. Сейчас я думаю, если мы имеем 8-10% And now I think that if we have 8 to настоящих 10% христиан of true в believers Соединенных Штатах Америки, in the United States of то это America, неплохая цифра. then this is not a bad Но с estimate. другой стороны, дорогие, But on the other hand, нам нужно понять, we need to что understand мы попали на миссионерское поле. that we have come to a mission Зная field. все это наперед, Бог привел нас Knowing this all in advance, God brought с us целью, here чтобы осолить эту землю. to be the salt for this Но мы land. сильно заняты какими-то своими вещами. But we're too occupied Мы with our own продолжаем things. еще жить там, и теми темами, We и в Союзе. continue to live there И in the много Soviet энергии Union. уходит туда. And so much energy goes Но there. пришло время, But came a и time у нас уже есть все необходимые инструменты. and we have all the necessary tools. Помещение, We have buildings, молодое поколение, a young generation владеющее who языком, speak the language, музыка, music, освящение, слово. sanctification, word. Пришло время, Time has чтобы come признать, что мы на великом миссионерском поле. that we would understand that we're in a great mission field. Бог прислал нас сюда. God sent us here. И мы можем занять две позиции. And we can take two positions. Или как Иона, Like Jonah, сесть под кустиком sit under a tree, велфера under the tree of и welfare процветания. and И prosperity. потирая руки смотреть, And just rub our hands а and что же look. дальше? What's next? Что же произойдет сюда великая блудница? What will happen to this great Когда harlot? же наконец падет это Вавилон? When is this all going to fall apart? И вдруг мы видим, что кустик вянет. And suddenly we see that the Велфер обрезают там. wilting and welfare's been cut off. Явление по радио. These announcements on the Статус radio беженца будут отнимать. that they'll take away И the мы refugee status. перепуганы. And we're scared. Сатана восстал на Израиле. Satan has come up against И нам Israel. дела нет, And we could care less. что произойдет с этим множеством людей, What happens to the multitude of которые не people могут отличить правую руку от левой. who can't tell their right hand from their Либо мы left hand? займем вот эту позицию, Well, either we'll take this либо мы position займем позицию пророка Исаии, or we'll take the position который в of 6 главе prophet сказал: Isaiah who in chapter Я 6 человек. says, I'm a man с нечистыми устами, with unclean lips который живет среди людей с нечистыми who lives устами. amongst the people with unclean Ну lips. вот он я, Here I am. пошли меня, Send me. пошли меня. Send me. И он уже послал, And he did он send. привел нас сюда, He brought us для here того, чтобы исполнить великое поручение. so that we could fulfill a great calling. Все, что нужно сделать, All we need to do чтобы соль не потеряла свою силу, so that salt would not lose its это salt держаться божественных принципов открыто. is to hold on to our God-given Не principles закрыто, а openly. открыто. Not closed but openly. И признать, что мы призваны осолять тот народ, среди которого мы And живем. understand that we came to be the salt for the people amongst who live. Несколько лет тому назад Бог показал мне видение. Several years ago, God gave me a vision. В этом видении я стоял как будто бы на воде. In this vision, I stood as if I was on water. И я смотрел на побережье. And I looked at the shore. Вдали от меня было такое скалистое побережье. Out in distance, I could see a rock face of the shore. Но море, на котором я стоял, But the sea that I was standing это on, было необыкновенное море. it wasn't a usual sea. Воды даже не было видно. You couldn't even see the water. Оно кишило всякими гадами, It would just swell up all these всякими тварями. creatures. Я видел щупальцы разные. I saw different, different tentacles. Крокодили хребты, The backs of crocodiles. клыки. И просто не было даже воды видно. And you couldn't even see the water. Настолько густо кишело все это пространство этими It монстрами. was so thick with all these monsters.
И я даже переживал. And I was А concerned, как я попаду туда? how will I make it there? И вообще, что случится в следующий момент? And what will happen in the next И moment? вдруг я увидел, как из расстеленных скал выходит старец. And suddenly I could see an old man coming out from amongst У the него rock. были седые волосы и седая борода. He had gray hair and a gray beard. И в своей руке он держал небольшую чашу. And in his hand he held a small vessel. И он подошел к этому океану с такой уверенностью He came to the sea, to this ocean, и вылил эту чашу, with such которая, determination. наверное, было не больше, чем стакан воды. And he poured out this vessel that had no more than И a cup of развернулся с water. таким видом, And turned around как будто бы этого достаточно. with such confidence that this was sufficient and began to walk И я away. стал кричать, And I began to что yell этого недостаточно, that this is not enough. этого мало. This is not А enough. он даже не обратил на меня внимания. And he wasn't even paying attention to me. He walked И away. тогда я обратил внимание на то место, где была вылита эта вода. And I began to look at that И spot я where he poured увидел, out что his как раз water. вот в этом месте стала появляться прозрачность. And right in that very spot, I could see И clearness. стала колыхаться и распространяться вода. Clear water began to come out. И стало становиться все меньше и меньше монстров, и все больше и больше чистой And воды. it began to spread, and less I could see of the monsters, but more of the clear И тогда water. я стал кричать, это Иисус, это Иисус. And I began to yell, it is Jesus, it is Jesus. Он пришел в это человечество, He came to this humanity порабощенное грехом, that was bound by sin, извращениями всякого рода, with all kinds of и perversity. принес свое Евангелие But he brought his для gospel того, чтобы вернуть чистоту и свежесть. to bring back the purity. И когда я готовился к этому семинару, And when I was preparing myself Бог for this напомнил moment, мне это видение. God reminded me of this vision. И Он мне также положил на сердце, And he also put it on my что это heart. не просто Иисус. That is not just Это Jesus. Иисус, который в тебе и во мне. It is the Jesus who is Мы in you and можем me. сделать это, церковь. We can do this. Мы можем сделать. We can do Соль не должна потерять свою соленность. this. The salt cannot lose its saltiness. Будущее может измениться. The future can't change. Если мы, посмотрев на прошлое, If we, looking back, возьмем все уроки, can take all the чтобы lessons изменить свое настоящее, to change your и мы present, найдем покой душам нашим. and we will find rest for our Будущее souls. может измениться. The future can change. Нужно только признать, We only need что to Бог привел understand нас that God brought не для us того, here, чтобы заключить 4 стены, not to close us in four а для того, walls, чтобы мы открылись, but to open us чтобы up, сделать частью этого to общества. become part of this society. Сегодня я хочу сделать призыв. Today I would like to put out a call. Я хочу призвать и молодое, и старшее поколение. I would like to speak to the young and Я to the хотел old. бы попросить, чтобы музыканты прошли сейчас на сцену. Пожалуйста, пройдите, займите свои места. Если сегодня Дух Святой говорил к вашему сердцу, If today the Holy Spirit spoke to your heart, если вы владеете английским языком, if you speak the English language, и вы не безразличны and you're not indifferent к судьбе этой страны, to the future of this country, если вы готовы жить бескомпромиссную жизнь, if you're ready to lead an то, uncompromising пожалуйста, life, выйдите вперед для посвящения. please come forward. Братья будут за вас молиться. Brothers will pray for Я you. также просто молюсь о том, I also pray чтобы наши пастора и служителя that our pastors and ministers щедро благословляли и отпускали свою молодежь. would bless their young people and let them go. Сегодня церквя в Америке пустуют. Today churches in America are Если вы empty. выйдете онлайн If you go и online сделаете ресерч, and do a research, вы увидите, что многие церкви не нуждаются, чтобы туда пришел пастор. many churches are not asking for a А pastor to почему бы come. не кто-то из наших ребят? Why not one of our С people нашими ценностями, with our с values, нашими моралями. with our Нам morals? просто нужно перестать строить какое-то свое маленькое царство, We need to stop building our own little kingdom, а иметь стратегию для целой нации. but have a strategy for Что an entire будет дальше? nation. What will be Этот next? вопрос должен заботить нас. This question что should будет concern дальше? us. What will be Что next? будет дальше с What will русской be next иммиграцией? with the Russian Или мы также immigrants? рассыпемся и расточимся, Will we just fade in, или мы осолим эту землю, or will we salt this land? и мы найдем покой душам нашим. And we will find rest for Во our имя Иисуса souls Христа. in the name of Jesus. Restoration.
justice rise up in our hearts right now, God. As the people praise you, as the people worship you, you will rise up as a mighty warrior with righteousness and justice in your hands. We're crying out to you, God. We're crying out, Lord. Let your people rise. The creation groans and waits for the sons of God to be revealed. Lord, let us know our identity. Let us know who we are. Oh God, let us encounter. Oh, raise up a cry, give us a voice. Raise this generation. We cry out to you, God. We cry out from the depths. Let your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Let's just sing that. Let your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven. Oh, let your kingdom come, and your will be done. Oh, in the city, God, in the state, let your kingdom come, and your will be done on the earth as it is in heaven, as it is in heaven. Hallelujah. Lord, we pray for your fire to come down on this offering. We pray that in this hour, decision of many will be sealed in Jesus' name. We receive responsibility for whole nations. We have an access to light, to life, to the way, Lord, and we refuse to stand aside and be indifferent to what's happening here, Lord Jesus. Here we are, send us, prepare us and purify us, and use us in this generation, we pray. In Jesus' name, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we recognize that there was purpose for this migration. We are here for a reason, not to lose our saltiness or spend our life on talks that leads to nowhere. We are here to declare that there is no other name above the name of our Lord Jesus Christ. There is no other name under the heaven by which men can be saved. And America needs to hear this name in Jesus' name. We commission our youth. We bless them, Lord God, that they will take their vision past Slavic community, that they will take their vision past the state, that they will open up and receive responsibility for whole nations. In Jesus' name I pray. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Give glory to God. He's worthy. He's worthy. Thank you, Jesus. Today, I was about to say something that I never said before. I've been to a lot of events, and I've seen a lot of teaching, and more than once I've seen someone coming after someone else and saying, the brother that spoke before me spoke everything that I want to say.
In the course of time, I became a little skeptical of this, because usually it would be said after good teaching. You know, like the preacher that was before me said everything that I want to say. And I was tempted to say that because preacher who was before me last night, he said something that I had an intent to say. But I'm going to say it anyhow. There's a passage in the book of Acts, chapter 11, which reads somewhat like this. When persecution spread disciples, many of them went and preached to Jews only. They would go and to preach to Jews only. However, it says, but some of them preached not to Jews, but to Gentiles also. And the following verse that our guest speaker didn't mention says, and the hand of God was with them. With who? With those who preach to Gentiles also. And I do believe the hand of God will be with us mightily if we will take the gospel outside of Slavic community and we take it personally, like we are responsible. This is our responsibility to be a salt of the earth in this day. In Jesus' name, amen. God bless you. Thank you very much.